హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 My dear friends, it's a great privilege. It's a great privilege that we know the living God who died on the cross for all of us and redeemed us. ఇది ఎంత గొప్పతనము. లోకములో ఎంతో మంది ఉండగా ఆయన సిలువ రక్షణములో పాల్గొనే భాగ్యము నీకు నాకు ఇచ్చినాడు దేవుడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఈ సిలువను లోని మహిమ, ఈ సిలువ ద్వారా దేవుడు ఎలా మనల్ని రక్షించారనే సత్యం చాలా ఉన్నతమైన సత్యం. How did the Lord redeem mankind through his cross? We read in the book of 1 Corinthians chapter 1 verse 18 says, the word of cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Yes, the cross is the power of God. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. 1 కొరింథీ 1:18 ఏం చెప్తుంది? ఈ సిలువ నశించిపోయే వారికి, నశించిపోతున్న ఈ మానవులకు క్రీస్తుని గూర్చిన సందేశము, క్రీస్తు సిలువను కూర్చిన సందేశము అర్థరహితమైనది. వారికి అర్థం కాదయ్యా, ఇది ఏమిటి సిలువ అంటారు. కానీ రక్షింపబడుతున్న మనకు అది దేవుని శక్తి, అది దేవుని శక్తి అయి జీవమై ఉన్నది. ఈ సిలువను మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆ ఘోర మరణమును మనం చూస్తున్నాం. ఆ వేదన బాధలను కూర్చి మనం ధ్యానించగలము. When a man has done worst sin, different people, different countries, they destroy that person who has destroyed others through their crime, through their way of sin. Because sin against the another will not be tolerated. మనిషి పాపము చేసినప్పుడు, లేక ఇంకొకరిని గాయపరిచినప్పుడు, గాయాలు పొందిన వారు, అది మనిషిగా ఉండవచ్చు లేక దేశముగా ఉండవచ్చు, వారు ఊరుకొని ఉండరు.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 అందుకే if we know place like Nepal, do you know what they will do? If a man has done crime, they will tie in those days a dead man's body with this man. And this man has to carry wherever he goes. And the worms that come from the dead body, the smell and the worms, they will enter into his body because it is tied up, and it will eat him up. He will be dying inch by inch. మనిషిని లోకంలో ఉన్నవారు పాపము చేసిన వారిని లేక కొన్ని భయంకరమైన కార్యం చేసిన వారు వీరు బ్రతుకకూడదని ఆ దేశం రకరక విధముగా మనుషుల్ని గాయపరిచేది. భూటాన్ దేశంలో మనుషుల్ని ఎలా చంపుతారు ఆ దినముల్లో తెలుసా? ఒక పెట్టిలాగా తవ్వి, ఒక కుందను తవ్వి, దానిలో భయంకరమైన పురుగులు ఉంటాయి. అవి మన రక్తం మీద, మన శరీరంను పట్టుకుంటూ రక్తాన్ని త్రాగేస్తాయి. అవి 1000-2000 అట్లా ఉంటాయి. దాని లోపల త్రోసివేస్తారు. త్రోసివేసి పైన కప్పివేస్తారు. అది లోతుగా ఉండును. వారు ఏ విధంగా కూడా పైకి రాలేరు. ఆ పురుగులు వాళ్ళ రక్తాన్ని లాగేస్తాయి. దాన్ని భరించలేక వాళ్ళు ఏడ్చి ఏడ్చి అరుస్తూ అరుస్తూ చనిపోతారు. Do you know how in those days in Germany people used to be killed? They used to tie the man who has done the crime behind the horse legs, and they will give rum and whiskey, hot drinks to the horses, and they will send them into the mountain thorns and thistles. The horse drunk, it will become wild, it will run to the mountains, and this man's legs are tied with that legs, and it will pull them. Whole body will be turned into pieces. That is the way people in those days were given death punishment for those who have done the crime. And in the days of Jews, the worst death is on the cross. The man will be punished. They will be scourged, and their blood will be flowing, and they will make the man to carry the same cross on which they will be crucified. They will have no energy because the whole body will be full of wounds. In scourging means they will have a kind of thing in which there will be so many branches, like branches in a hold, and in each branch there will be stones, and when they hit in the body, the stones will hit and it will bring forth the flesh out, and the blood will flow. That is the way they punished Jesus. His flesh was hanging, and when he was unable to walk, they gave him the heavy cross, the cross in which he has to die, and he won't be able to carry. That was the situation of Jesus too. He could not carry because his bones and body, everything is lost its energy. The flesh is the one who holds our bones. Now the flesh itself is gone. How can the bone carry? And unable to carry it, many times he fell down. Why such a cruel death for Jesus? He has to carry the sin of every mankind. To carry the sin of every mankind, the punishment
For our sin, we need to be punished. So on behalf of us, he carried that punishment which is ours. And he died a cruel death on the cross. That cross reminds us of his divine love for us. And that cross reminds us of the divine love he has for us.